everyone, Assalamualaikum. This is Mimz and welcome back to my channel Mimz Good Life. তো আমি এখন কোথায় দাঁড়িয়ে আছি কেউ কি বলতে পারবে? এনি গেস? তো আমি আজকে চলে এসেছি পদ্মা সেতু দেখতে। এতদিন শুধু নিউজে দেখেছি, ফেসবুক নিউজ ফিডে পড়েছি, সবাই ঘুরতে এসেছে, ছবি দেখেছি। ফাইনালি আজকে আমিও চলে এসেছি পদ্মা সেতু দেখতে। এটা সেই দীর্ঘ স্বপ্নের সেই পদ্মা সেতু, বাংলাদেশের আমাদের প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের পদ্মা সেতু। আজকে সামনাসামনি দেখতে চলে আসলাম। 140 কিলো বাইক রাইড করে এসেছি, শরীর খুবই ক্লান্ত, বাট পদ্মা সেতু দেখার পরে আসলে আমার এত বেশি ভালো লাগছে। আর এখানে নদীর সুন্দর বাতাস পুরো মনটা জুড়িয়ে গেছে। তো চলেন এক নজরে দেখে নি পদ্মা সেতু। পদ্মা সেতু বাংলাদেশের পদ্মা নদীর উপর নির্মাণাধীন একটি বহুমুখী সড়ক ও রেল সেতু। এর মাধ্যমে লৌহজং মুন্সিগঞ্জের সাথে শরীয়তপুর ও মাদারীপুর যুক্ত হবে, ফলে দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অংশের সাথে উত্তর পূর্ব অংশের সংযোগ ঘটবে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য পদ্মা সেতু হতে যাচ্ছে এর ইতিহাসের একটি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং নির্মাণ প্রকল্প। 2 স্তর বিশিষ্ট স্টিল ও কংক্রিট নির্মিত ট্রাস ব্রিজটির ওপরের স্তরে থাকবে 4টি লেনের সড়ক এবং নিচের স্তরটিতে থাকবে একটি যেই রাস্তাটা, এটা গিয়ে যখন সেতু উদ্বোধন হবে তখন এই রাস্তাটা গিয়ে সেতুর সঙ্গে মিলবে আর কি। তো জনগণকে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু রাস্তায় দেখেছি, বাইক দাঁড় করে। আমরা দুজন গিয়েছিলাম, আমি এবং আমার হাজব্যান্ড, আমরা দুজনই একটু পরপর রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। আসলে এক্সপ্রেস হাইওয়েটা এতই বেশি সুন্দর, আর এত সুন্দর সংযোগ।